I think kita boleh tunggu one more minute I guess untuk tunggu if kalau ada siapa lagi nak masuk. Baiklah, saya rasa kita dah boleh start ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada semua yang menonton pada petang ini dan yang di Malaysia pula selamat malam. Biarpun di mana kita berada, moga-moga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi ketika wabak COVID yang melanda ini. Sedikit housekeeping, ya. Pada sedikit housekeeping rules. Pada penghujung program ini, kita akan membuka Q&A kepada semua untuk bertanyakan soalan. Kepada sesiapa yang masih ingin bertanya, just to remind semua, ada a few options. You can either write a question in the chat box, ataupun anda boleh tekan butang raise hands, ataupun anda boleh, kalau anda you want to remain anonymous, anda boleh pergi ke slido.com and sertakan soalan anda dalam itu. And also from Slido, kalau korang nak upvote certain questions, then dipersilakan, and I will choose the most upvoted question. Dan program pada hari ini, bahasa perantara kita ialah bahasa Melayu, tetapi this is an informal program, so kalau korang nak tanya dalam bahasa Inggeris pun tidak mengapa. Baiklah, sedikit intro about our penganjur. Program ini telah dianjurkan oleh Ikram Health and Wellbeing Cluster. Cluster di bawah Ikram UKE terdiri daripada medical and non-medical professionals. And our interest is promoting health and well-being amongst the community, terutamanya the Malaysians. And Ikram also provides training and support for medical professionals and students. And our collaborator as well is EMAN UKE. It is a student wing of Ikram UKE, provides platform for student activism, leadership, and community building amongst the student. And another collaborator which requires no introduction, which is the Jabatan Perkhidmatan Awam. Baiklah, a bit of introduction on the topics that we are going to talk about today. Program ini, this mental health talk, dianjurkan in conjunction with the World Health Organization World Mental Health Day. Kita sudah dengar banyak kali mengenai mental health, but I think it is helpful that from time to time that we remind ourselves of this very important issue. Just a bit of statistics untuk untuk buat kita ingat balik betapa pentingnya mental health ni. Every year worldwide, 40 million years of disability was caused by mental health. That's a lot of productivity hours wasted. 4 to 10% in England will experience depression in their lifetime. And the last one, in UK in 2018, there were 6,507 deaths caused by suicide due to depression. Now, if we take a look at the numbers, let's say kalau we compare it with September 11 attacks, which has 3,000 deaths, this is twice the number of deaths caused by September 11. It's like having 2 September 11 deaths. So if 6,000 deaths were caused by terrorism, the world will be all over it. So the numbers shows that mental illness is still
a prevalent thing nowadays. So seterusnya kita akan introducekan our panelist, and kita amat beruntung ya kerana our panelists today are cukup berpengalaman. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan Dr. Wan Maisarah Wan Abdul Rahman. Beliau kini adalah seorang GP yang bekerja dekat Church Street Practice South Oxfordshire. Beliau telah lama berada di UK, 13 tahun. Merupakan student MARA. She did her degree in Leicester, and she had experience dealing with student well-being semasa berada di Centre of Oxford. And di sana she had experience a lot of consultation by student yang ada depression. In fact, half of the student yang consult her at Centre of Oxford are having some sort of mental illness. Dan seterusnya tidak kurang hebat juga, Encik Khairil Azwan bin Abu Mansor. Beliau merupakan seorang pegawai JPA dalam Jabatan Education and Training di bawah Malaysian High Commission London. Beliau memiliki sejumlah pengalaman dalam 2 tahun berada di JPA London. Dalam kapasiti beliau, beliau berhadapan dengan banyak cabaran menjaga student sama ada dari segi mental ataupun kebajikan. So yeah, we're grateful to have them here. Welcome. Oleh itu, tanpa kita membuang masa, kita teruskan dengan introduce our welcome our first speaker to speak on the first persoalan yang kita ada pada hari ini, ya, which is Dr. Wan Mai sudah bersedia, ya. The first question yang saya nak ajukan kepada Dr. Wan Mai, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan doktor sebagai seorang GP, boleh doktor berikan sedikit pencerahan tentang masalah mental dan kongsikan sedikit sebanyak petanda awal atau simptom-simptom masalah mental yang perlu kita cakna, termasuk faktor-faktor yang menjadi risiko seseorang itu cenderung mengalami masalah mental. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar clear ke? Okey. Firstly, terima kasihlah kepada penganjur sebab jemput saya untuk jadi panelis dalam forum ni. InsyaAllah saya berkongsi pada hari ini mungkin from my personal experience sebagai seorang GP. So a bit of disclaimer, saya bukan pakar psychiatric. Tapi as a GP dekat UK ni, we deal with a lot of mental health conditions lah, especially depression and anxiety. Maybe this, so all of this is just based on experience with interactions with the patients that I've seen. Share screen sikit lah. Boleh nampak ke? Okay, so macam tadi Adam dah bagi a bit of introduction about why it's really important to talk about mental health, because it's such a common condition kan, and if we look at the statistics tapi ni dekat England, so 1 in 4 people will experience a mental health problem kan of some kind each year dekat England ni. So ada banyak mental health conditions kan, so schizophrenia, eating disorder, anxiety, depression, OCD. So there's quite a lot, but maybe in this session lebih tekankan kepada depression and anxiety lah, which is one of the common ones. And the second thing is that only 1 in 8 adult with a mental health problem yang akan seek help kan, or will be on any kind of treatment kan, which is a very low proportion kan. And the other thing is the average episode is 6 to 8 months. So if someone yang tengah go through a depressive episode, the average episode is around 6 to 8 months lah. And then I'll talk about why that is important when we're talking about treatments. But from my personal experience, macam contohnya kalau satu hari saya jumpa dalam 30 patient as a GP,
So I'll probably see 4 or 5 mental health related problem in a day. So ni bila saya kerja kat tempat kerja sekarang. But last year saya kerja dekat Central Oxford, so banyak deal with students, so ada undergrad and postgrad. So the proportion of mental health related consultations was higher kan. So sometimes it was half. Half of the patients that I saw were all mental health related. So that's a bit of an informal statistics lah. So apa yang menyebabkan these mental health illnesses kan, especially depression, anxiety. So it's multifactorial, ada banyak reason. So one of it is ada chemical imbalance kan. So one of the hormones yang responsible for our happy mood, which is serotonin. Tapi dia dipengaruhi juga oleh bermacam-macam faktor kan yang I've listed in this slide below kan. So there's so many things that can contribute to our mood and can cause low mood and anxiety. So macam contohnya stressful life events. So sekarang ni especially because of COVID, so there's a lot of anxiety kan, a lot of depression. So stressful life events, history of abuse. So mungkin ada abuse dalam family, sama ada physical abuse ke, emotional abuse, sexual abuse. All of that can contribute. So social isolation, if ada underlying physical health problem, baru lepas bersalin, kalau pernah mengalami depression atau other mental health problem in the past, that can also be a risk factor to develop it again in the future. The other thing is family history. And then lastly, psychosocial issues, macam contohnya poverty, so kurang duit, ataupun homeless. So those are quite just a few risk factors kan untuk develop depression or anxiety. So kalau kita tengok mungkin untuk kita yang dekat UK, Ireland, yang berada kat overseas, kita mungkin ada a few lah kan, macam social isolation. So mungkin ada some yang duduk jauh daripada komuniti Melayu, komuniti Muslim. So that can affect kita punya mood kan. Or stressful life events. So let's say students, you might have exams, you might have deadlines. So those again that can have an impact on kita punya mental health and well-being. And the other thing is like money, so that can be a factor. So if you live in a place with high cost of living and not enough money, that can affect on kita punya mental health and well-being kan. So those are a few of these risk factors that can contribute to depression, anxiety. So the next question will be, tadi kan ada tanya how can we detect yang kita ada these problems kan of depression, anxiety. So so when we talk about first thing, depression kan, so you can have a look, it's quite a busy slide, but it talks about how depression it can bila di present, it can affect quite a few things kan. It can affect kita punya emotion, it can affect cara kita behave, kemudian dia akan present through physical signs kan, so body kita akan show some signs, and then it can affect the way kita think. So the first thing to ask ourselves is, in the past month, have you pernah tak kita bothered by satu rasa down, rasa depressed, rasa hopeless, and then the second thing is having little pleasure in doing things kan. So rasa tak hilang minat kan on things yang dulu kita suka buat, yang kita sangat minat kan. And then mungkin boleh tengok in the slide the few other things that how it can present kan. So some of the common symptoms yang patients present with, contohnya rasa, contohnya family members cakap senang marah kan, irritable, benda kecil pun nak marah, macam which is out of character. Dulu macam okay kan, tapi ni benda-benda kecil pun nak marah. Ataupun dah tak suka keluar macam dulu, dah tak join main badminton, dah tak join main bola, dah tak suka keluar. Ataupun sentiasa menangis, asyik duduk bawah duvet menangis, rasa penat, rasa tak ada energi, susah nak tidur, ataupun susah nak tidur sebab banyak benda bermain kepala, ataupun dah tidur tapi terbangun terbangun tengah malam, dan susah nak tidur balik. Kemudian ada yang sama ada dia tak lalu makan ataupun terlebih makan kan, dia stress, dia overeat.
They may mungkin ada yang lose weight, ada yang gain weight. So these are the few things kan yang how depression can present kan. I think it's really important to take note of ourselves, but also of other people kan. So maybe your housemate is showing some worrying signs kan, or your family members. Then maybe mungkin orang tu tak sedar yang dia tengah go through a depressive episode. So if you feel like the character is our character kan, then maybe because they are going through a depressive or anxiety disorder episode kan. So the next slide is about anxiety. So these are a few, again, it's quite a busy slide, but it talks about some of the ways that anxiety can present. Sangat common jumpa patients present with the physical symptoms of anxiety kan. They get these like panic attacks, they describe kan. So heart racing, chest feels tight, stomach churning, rasa perut memulas, asyik pergi toilet, rasa pening kepala kan. Kemudian sentiasa worry, feeling anxious, nervous, worried, susah nak concentrate, susah nak tidur, rasa tense, uptight. So ni a few of the symptoms kan with anxiety. So mungkin bila dengar both of these slides, mungkin ada yang macam terkejut ke ataupun rasa like maybe they feel like they're ticking quite a lot of boxes kan. But maybe one of the things to take note is that some of these things are normal. They are normal emotions. So it's what makes us a human kan. So we all have these emotions, either positive or negative emotions. So macam contoh kan, macam I'm giving this presentation, I will feel anxious kan. I will have some anxiety. So mungkin my heart's racing. I might lose sleep 1 or 2 nights. But when this presentation is over, I should feel better. So bila dia become a disorder, so when does anxiety become a disorder or depression becomes a disorder, ialah bila satu dia persistent, maksudnya dah after 2 weeks you still feel like that kan, you still feel low, you cannot pick yourself up, you feel tearful all the time, you lost interest, you tired. So it's persistent tu satu, so more than 2 weeks you still feel like this. And then the second thing is when it's pervasive. Pervasive ni maksudnya dia sampai dia affect kehidupan kita kan, dia affect kita kat universiti. So maybe we're missing classes, we're not performing, we cannot do kita punya exams or assignments, ataupun it might affect kita punya work. Kita struggle to work, we might ponting kerja, tak dapat nak fokus, ada buat kesilapan masa kerja. So when it's pervasive, they affect kita, then it's time to seek help. Seeking help ni nanti we will go in the next round kan. And my final point is kalau so there are, if you're not sure whether you do have anxiety or depression, then I would recommend doing this questionnaire. So this is on the nhs.uk website. So it's under the topic of mood or self-assessment. So there's like, I think it's 18 questions. Tapi dia menyentuh dua-dua lah, depression and anxiety, and then it will give you a score at the end, and it will give you advice on what to do. So if you fill in this questionnaire and the answer says to seek help, then please do seek help. So I've had quite a few patients yang they've come to speak to a GP because they filled in this questionnaire kan. So if you're not sure, then I think this questionnaire will be a next place to go lah, insyaAllah. So saya pass balik lah ke Adam. Baiklah, thank you so much Dr. Mai for the very insightful facts. Saya rasa saya nampak kebanyakan of the signs that Dr. kemukakan tadi. Some are like tiredness, lack of energy, restlessness. Probably for the depressed people, it's very macam berat kan. But for the non-depressive people, for the outsiders, it looks as if it's a normal just normal masalah lah. But that's why it's important for us to understand the subtle differences between just a normal mood swings and between normal mood swings and depression. So yeah, thank you again, Doctor. Seterusnya, we're going to be addressing issues
on the negative stigmas. So saya akan jemput Encik Hairil untuk menjawab persoalan yang seterusnya. Yep. Apakah faktor-faktor yang menghalang seseorang yang mempunyai simptom-simptom masalah kesihatan daripada mendapatkan bantuan? Kalau boleh Encik Hairil kongsikan juga dari pengalaman-pengalaman Tuan sepanjang banyak berurusan dengan dalam kalangan pelajar di luar negara, khususnya termasuklah cabaran-cabaran yang dihadapi. Okey. Dengar Adam Clear? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat malam di Malaysia. Bagi persoalan yang Adam tanya tu, saya sebagai penasihat pendidikan dan latihan di JPA di United Kingdom, saya dah 2 tahun berada di sini. Dan banyak juga orang kata pengalaman yang dilalui bersama pelajar-pelajar yang ditaja oleh JPA di sini. Macam yang Adam cakap tadi, faktor-faktor yang menghalang pelajar untuk dapatkan bantuan ni sebenarnya banyak. Kita tengok daripada apa yang Dr. Wan Mai cakap tadi, macam mana daripada dia punya daripada simptom-simptom tu kita boleh nampak awalnya diri sendiri pun boleh kesan juga daripada awal. Ya. Kita tengok juga daripada sudut stigma negatif yang mempengaruhi motivasi seorang pelajar tu untuk mendapatkan bantuan. Daripada sudut pandangan diri sendiri, daripada sudut pandangan kawan-kawan dan juga masyarakat. Itu yang paling penting. Diri sendiri mungkin dia rasakan yang dia in denial. Dia sebenarnya dia ada benda tu. Dia ada masalah tu tapi dia tak nak mempercayai yang masalah tu ada dalam diri dia. Dia cuba melawan benda tu. Dia cuba melawan dan benda ni dia nampak macam perkara biasa. Tak ada apa-apa. Sebenarnya benda tu memakan diri dia sendiri. Alright? Daripada sudut kawan-kawan pula, dia tak nak bercakap dengan kawan-kawan. Tak nak memberitahu. Tak nak open diri dia untuk kawan-kawan lain bantu. So, mungkin dia ada rasa orang kata rendah diri ataupun malu untuk dia bercerita mengenai permasalahan dia kepada orang lain. Kita tahu student yang datang ni kadang-kadang muda-muda belaka, and then dia didedahkan dengan suasana yang baru, keadaan yang baru, environment yang baru. So untuk dia adaptkan diri dia orang tu dalam suasana tu agak mengambil masa dan kadang-kadang benda ni mendatangkan stres kepada dia orang ni. Okey. Kawan-kawan pun lagi satu, kalau bila seseorang tu hendak bercerita dengan kawan tu, kadang-kadang kawan tak ambil tahu, kawan merasakan yang benda tu perkara remeh. Sebenarnya benda tu bukan remeh, benda tu adalah permulaan kepada benda yang lebih besar lagi selepas ni. So daripada benda yang kecil tu dia akan memakan diri dan membawa kepada perkara yang lebih besar lagi. Alright? Yang ada masalah ni juga berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat juga dia takut masyarakat akan berpandangan negatif kepada dia. Masyarakat akan mengatakan yang dia ni macam mungkin tak pandai nak jaga diri dia sendiri, mungkin orang kata cuba menyembunyikan masalah yang lebih besar, okey, daripada orang lain. So stigma-stigma tipikal ni lah yang membuatkan student ni rasa lemah, rasa rendah diri, dan juga dia dalam diri dia sendiri rasa aku tak cukup cekap lagi untuk handle persekitaran ni, masalah yang ada ni. So dia buat diri dia rasa lagi down. So dengan tu dia tak nak mendapatkan bantuan. Dia sanggup untuk berada dalam orang kata isolation, duduk secara bersaingan, duduk dalam bilik seorang-seorang, tak keluar-keluar, duduk dalam bilik 2-3 minggu pun boleh. Okey, macam ada satu pengalaman saya lah, seorang pelajar, kita dapat tahu dia ada masalah. Pelajar tu kalau tak silap saya dia Aberystwyth. Okey, kita pergi ke universiti, kita pergi tanya universiti, kita pergi tanya kawan-kawan dan kita cuba untuk mendekati dia.
Dan pada hari itu saya dengan sahabat saya Cik Rais telah berjumpa sendiri dengan pelajar tu. Bila kita tanyakan pelajar tu apa masalah yang dia hadapi, first kali dia cakap masalah belajar. So masalah belajar, dan dia pun masih rasa macam down untuk sebab dia dah ada fail paper apa semua, tapi kita katakan itu bukan masalah yang besar masalah dia yang paling penting. Masalah dia adalah dia dah ada ni daripada awal lagi sebelum dia datang ke UK lagi. So benda ni tak diberitahu. Benda ni tak diberitahu dan tak dibincangkan dengan orang terdekat, dan dia juga tak mendapatkan khidmat nasihat yang sewajarnya. Okay, so perkara ni membawa kepada last kali percubaan untuk dalam laut, dan nasib baik pada hari itu ada kawan yang berada dekat dengan dia dan kawan dia pergi tarik dia dan selamatkan dia. So apa yang kita buat lepas tu, kita bagi counselling, kita tengok dia punya perwatakan macam mana, dan kita dapati dia ni tak berapa stable. Kita bawa dia balik ke London dan kita hantar dia terus balik ke Malaysia. Dan juga teruslah ke pangkuan family dengan bantuan semua. So kita daripada perkara tu juga kita bagi tahu dekat dia, tolong dapatkan rawatan yang sewajarnya, setibanya di Malaysia nanti. Dia tak boleh rasakan diri dia tu sihat, tak boleh rasakan diri dia tu macam tak ada masalah. Sebenarnya dia sangat-sangat bermasalah. Okay. Kadang-kadang kita tengok student ni dia lebih suka menangani masalah dia orang ni secara sendiri. Dia tak suka untuk mendapatkan khidmat nasihat pakar sebab dia rasakan dia masih mampu untuk mengatasinya secara sendirilah dan tak perlukan pandangan profesional ni. Sebab yang menghadapi masalah tu adalah dia, bukannya profesional tu. So dia kata mungkin profesional tu tak akan faham apa yang dia hadapi. Okay? Orang-orang ni tak dapat menyelami apa masalah yang dia hadapi dan dah tak dapat untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk dia, untuk keluar daripada masalah tu. Tapi pada saya percaya jika kita ni banyak lagi bercakap, kita banyak lagi orang kata memberi ruang untuk orang lain bersama dengan kita, mungkin masalah ni kita boleh hadapi sedikit demi sedikit, kalau tak banyak pun. Kalau tak 100% pun mungkin dalam 60% to 70% kita akan hadapi bersama masalah tu. So diorang ni kena percaya bahawa penyakit bukan kesejahteraan mental ni bukannya perkara yang kecil, tapi benda ni amat-amat besar. Macam kita orang ni banyak juga cabaran-cabaran yang kita orang hadapi ni daripada student-student tajaan ni. Kadang-kadang bila kita tengok diorang ni daripada segi fizikalnya okey, alright, bila diorang sampai, diorang study, semua okey. Tapi bila semester pertama lepas diorang dapat keputusan selepas keputusan tu nanti kita akan tengok ada yang menyepi, tak nak berurusan dengan kita, and then ada tanggapan-tanggapan negatif yang pegawai-pegawai JPA mungkin garang ke, mungkin tak berapa membantu dia orang. Tapi tak, kita di pejabat PPL London ni kita masih lagi kata cuba untuk membantu pelajar-pelajar tajaan kita supaya mereka ni semua boleh bergraduate jaya dan tak ada apa-apa masalah sepanjang pengajian dia orang, dan juga kita akan bagi segala sokongan yang mereka perlukan untuk kita tengok masalah pelajar ni dia berbeza daripada seorang ke seorang. Kita tak boleh generalizekan semua orang ni pada satu kata skala je untuk kita tengok dia punya permasalahan tu. Kita perlu cara-cara tersendiri untuk kita mendekatkan diri dan juga kita tahu apa masalah dia dan punca dia sebenarnya. Banyak juga pelajar ni dia memendam. Dia lebih memendam masalah dia daripada berkongsi dengan kawan-kawan ataupun
orang yang lebih dewasa ataupun profesional. Kita juga dapat tahu yang pelajar-pelajar ni kadang-kadang sangat orang kata dia malu tu satu hal lah. Malu satu hal, tapi tak berkongsi tu pun satu hal. Dia punya social connection tu pun tak berapa nak luas lagi. So kita galakkan untuk dia orang ni keluar untuk memberitahu kepada kita lah apa-apa masalah yang dia orang hadapi tu. Macam saya cakap tadi, untuk kita punya pengalaman saya juga banyak juga yang kita orang hadapi, daripada yang nak self harm, daripada yang nak membunuh diri pun ada. Saya pernah dapat satu nota macam mana untuk membunuh diri tanpa rasa sakit. Alright, ada pelajar yang ini benda betul yang dihadapi. Dia menulis untuk membunuh diri dalam keadaan yang tidak menyakiti. Dia list down pro and cons, apa yang dia nak buat. Dia nak dilanggar oleh bas, dia tulis sakit. Telan Panadol, okey, mungkin boleh. Telan mungkin liquid deterjen ke macam tu, dia kata kurang sakit sikit, dia kata. Tapi dia tahu benda tu adalah salah dan dia akan masuk neraka, dia kata. Dia tulis. Dia boleh berfikir lagi masa tu. Maknanya dia masih lagi waras dan kita boleh bantu lagi. Itu terpulang kepada kita macam mana untuk kita bantu dia nanti. Alright? Saya rasa untuk setakat ni je Adam. Kita akan ke next lagi nanti. Saya pass mula kepada Adam. Okay, terima kasih Encik Hairil. Just a quick question saja je nak tanya Encik Hairil. Apa pandangan Encik Hairil bila ada setengah pelajar yang tak nak dia go for consultation mental health kerana takut dilabelkan sebagai orang yang kurang iman ke apa macam tu. Okey. Ini lagi satu orang kata stigma yang ada pada student ni. Dia, kalau kita katakan untuk mendapatkan bantuan tu, dia tak akan melemahkan iman kita satu pun. Malah daripada bantuan-bantuan tu nanti dia akan meningkatkan iman tu sendiri. Bukan iman tu saja, dia punya jati diri dan juga confident dalam diri dia mungkin akan meningkat lagi lepas dia berjumpa dengan orang profesional ni. Dia mendapatkan orang kata perspektif daripada luar yang lain daripada apa-apa yang dia dapat selama ni. Mungkin selama ni dia hanya dapat pandangan daripada orang sekeliling dia yang tak profesional, tapi mungkin ada basis. Tapi bila dia pergi kepada yang lebih luar, dia dapatkan pandangan-pandangan daripada profesional, daripada GP, daripada universiti sendiri. Pandangan tu mungkin berbeza daripada apa yang dia dapat, dan pada saya tak akan menggoyangkan iman dia sedikit pun untuk itu. Betul, saya setuju dengan pandangan Encik Hairil. Baiklah, but saya rasa saya just want to add my own point. Saya rasa sometimes orang zaman sekarang maybe taklah ramai yang nak kecam ataupun yang berpandangan negatif ke apa terhadap golongan ni, just that we're not really exposed to this mental health literacy. Kita tak mencukupi pengetahuan kita pasal mental health. And sometimes bila kita nak offer help, kita macam tak berani sangat nak offer help because like we don't know how to help and we don't want to make the situation worse. Which is insyaAllah in the second round, our speakers akan address this concern, which is regarding how to provide help to mentally ill people, and how to seek help, how to have self-help. And I want to remind yang participants, kalau anda nak bertanyakan soalan, boleh type dekat dalam chat box di bawah, and kalau nak raise hands pun boleh, ataupun kalau anda nak remain anonymous, boleh pergi ke app Slido yang telah di-share dekat dalam chat box, and boleh upvotekan question yang anda rasa anda nak dijawab terlebih dahulu, and I will answer mengikut soalan yang paling banyak upvote. Baiklah, kita akan teruskan kepada our second round.
question about self-help. Yang ni saya akan ajukan kepada Dr. Wan Mai. Sebagai seseorang dari latar belakang kedoktoran yang pastinya banyak menguruskan pesakit masalah mental, khususnya anxiety and depression, boleh Dr. Wan Mai kongsikan secara praktikalnya bagaimana seseorang itu boleh mendapatkan pemeriksaan kesihatan dan bantuan menerusi sistem di UK, dan jika ada sebarang nasihat praktikal dari sudut pandangan kesihatan yang boleh dikongsikan. Persilakan. Okay, thank you Adam. So in the second round kita akan lebih kepada bercakap tentang seeking help kan. So it's very important to seek help. Okay. Boleh nampak slide. So it's very important to seek help. Sebab tadi kita bercakap tentang stigma kan. Mental health is really challenging because it's a hidden disease kan, mungkin macam blood pressure ke, diabetes, atau kalau kita sakit lutut, there is something to see kan, macam there's abnormal numbers, ada kita boleh tunjuk lutut kita kan sakit. Tapi when it comes to mental health problems, it's very difficult because it's a hidden illness kan. You describe your feelings, so it's very challenging. It's very challenging lah. As a patient and even as a GP, I find it really challenging to treat because everyone is so different, and everyone is different kan. But it's very important to seek help. It's an illness kan, just like any other illness. So macam tadi kan cakap diabetes ke hypertension ke apa semua tu. Mental health pun is an illness that needs treatment kan. So for this round, I thought maybe kita boleh talk about a few things that you can do kan to seek help. I think the main point for today is you have if you are in the UK or Ireland, make sure that you are registered to a GP. So kalau kita datang sini dengan visa kan, the visa fees is very expensive. You have to pay the NHS surcharge. So make sure you register lah with the GP. And treatment, so if you see a GP dekat UK ni, it's free. So regardless, maybe you see your GP 10 times for your mental health, it's all free because you've already paid for the visa, but every visit is free. Only if you are prescribed a medication, if in England the cost for a prescription is £9, but otherwise the consultation is free, and you don't need a referral to see a psychiatrist because a lot of mental health condition is managed by the GP. So kalau kat Malaysia, rasanya you need a referral letter to see a psychiatrist. But kat sini dekat UK and Ireland, a lot of mental health conditions are managed by the GP. So that's one kan. Make sure you speak to your GP. I think there was a question in the chat box kan. What about if you're concerned about your friend? Sometimes it's very difficult when it's your friend or family member. So get an objective opinion from someone who doesn't know your friend or know your family members, which is by speaking to a GP and you can do that questionnaire on the NHS website. So if you get some numbers kan, or I'm scoring quite high on the questionnaires, then that will give an objective opinion kan about that person's mood. So number one, definitely speak to your GP. I think in our culture mungkin so masa saya datang sini, saya ingat masa saya medical student, masa saya first time buat GP, saya rasa terkejut kan, orang kat sini dia datang jumpa GP untuk cerita macam-macam kan, pasal jerawat, pasal period heavy periods, period sakit, cerita pasal mood. But all of that is important kan. Your acne can affect your self-esteem, your periods can affect your work, your class, you going to university. So all of that is something that can be addressed and there is treatment for it kan. So jangan rasa malu, jangan rasa segan, speak to your GP kan. The second thing, if you're a student, I don't know the system sekarang macam mana, tapi when I was a student, we were all allocated a tutor which yang akan follow kita perkembangan kan. So kalau kita ada masalah ke apa, make sure you speak to your tutor. Some university they offer like
pastoral support or student support, so you can get counselling via your university, and sometimes the waiting list pun is shorter kalau you go through your university. And if you are sponsored by scholarship body, make sure you speak to the officer. You don't have to, but you don't have to tell anyone kan you're on treatment ke, you're going through a depressive episode, but it will help you in the future lah. So let's say if you're a student, nauzubillah, if it affects your exam ke, or you're unable to submit your assignment, then coffee for me. Yes. Then apa ni? Can I drink coffee, please? Then if there is a record kan that you've spoken to your GP about your mental health, then this may be something that they can discuss in the meeting when they discuss like mitigating circumstances kan, to consider your results ke, your assignment. So it's very important like that you tell someone that you're going through a difficult time. And then if you're working, speak to occupational health. Like in the hospitals, the occupational health is separated, it's confidential, and so they won't even tell your boss kan that you seek help. So that's the second point. So speak, inform lah the relevant people kan, so that they can support you and they know that you're going through a difficult time. The other point in terms of if you're working, the other point why it's important to speak to GP, because kita ada macam dia panggil fit note. So fit note ni dia macam MC lah, tapi dia bukan kita sign off work je. So let's say you're really struggling, you need some time off work, so kita boleh sign off, sama ada sign off work ataupun kita boleh suggest ke employer yang you need altered hours. So mungkin reduce your hours, ataupun mungkin let's say you get anxiety bila bercakap dengan orang kan, so maybe we can suggest to employers, boleh tak bagi dia kerja yang melibatkan admin je, yang banyak melibatkan komputer, just maybe for the next few weeks kan, while you're going through the anxiety and going through treatment. So those are a few things that you can discuss with your GP. Okay, and then the next few bit is about like self-help, talking therapies and medication. So I'll try and go through a few things lah. So in terms of self-help, so there's a few things that can help with your mental health and well-being. Firstly, sleep hygiene. So sleep is very important. We know that sleep contributes to your mental health and your well-being. So sleep hygiene is something that you really need to look into kan. So this is quite a good poster. It talks about the do's and don'ts with sleeping kan. So like for example, make sure you have a good sleep routine. You sleep at try and sleep at a certain time kan. So mungkin by 10 o'clock dah go to bed, and then dedicate your bed just for sleeping. So jangan study atas katil, jangan makan atas katil, tengok movie. Try and the bed is just for sleeping, because that will affect your mind kan. So your mindset is the bed is just for sleeping, and then create environment, make sure bilik gelap, especially time summer kan. So maybe blackout windows, and then reduce screen time. So and then make sure you go to the toilet before you go to sleep kan. So these are a few things that will help with your sleep. So it's called sleep hygiene. And if you're really struggling to sleep, then there's a really good app. It's called Sleepio. So it's a science-based approach. Dia a 6 weeks program with a virtual professor, and the aim is to get you a good quality night sleep. So dia is free for sekarang ni, dia tengah free untuk if anyone is working with the NHS. So sebab COVID ni kan, so dia ada bagi free access to Sleepio. And it's free to certain areas. So I know if you're a patient registered with an Oxfordshire GP, then Sleepio is free. So I don't know in other areas, so that's maybe to look into, but it's a really good app. I'm also trying it at the moment, so baru week 2 at the moment. But if you're struggling with sleep, then maybe have a look at the app. The next point is about physical activity. So it's very important. I think there's increasing evidence that bila kita active, it helps with your mental health, and helps with managing stress, and it helps with sleep. And I took this snippet from a Public Health England punya poster. Dia kata physical activity reduces your chance of depression by 30% kan.
And I like the words that ditulis tu kan, doing some is good but more is better. Make a start today, is never too late, and every minute counts kan. So even if you can do 5 minutes a day, that's good kan. So running is really good for your mental health. If you're new to running and you don't know where to start, then I recommend this app. This is an app, it's an NHS punya app. It's called Couch to 5K. The aim is to get you running by 9 weeks. So by 9 weeks, you should be able to run 5K, and dia ada macam virtual coach. So the virtual coach is really good. So they talk through like breathing techniques. They talk through how to pace yourself when running. And then you can see where you are kan in terms of your achievement kan in terms of running. And I personally use this app. So I've completed this app 2 years ago, and it really helped in terms of running lah. And I really recommend it. You can run while listening to music, listening to the Quran, or just listening to your bodies and listening to your body, your mind. So it's a really good way to relieve stress. The other thing is, if you are going through a depressive or anxiety episode, then you can ask your GP for a gym referral. But I don't know how, there might be changes because of COVID, but pre-COVID, I filled in a few forms lah. So for patients who couldn't afford a gym subscription, so there are a few gyms yang participate all over England. So you can get a gym referral, and so you'll get a reduced, so it will be a reduced membership cost to go to the gym. And some gym even offer like personal trainers and to help you with your fitness kan. Okay. The next thing that you can do self-help is mindfulness. So mindfulness is is getting a bit more popular. I think it's probably mentioned quite a lot now kan, now that people are talking more about mental health. So a really good app that you can try is called Headspace. For NHS staff, it's free sekarang ni sebab COVID. So take advantage of this. I don't know for other people, it's actually a paid app, but it's a really a good app to invest in. So mindfulness ni, because sebab sekarang ni kita hidup in like a really fast pace kan, life kan. So sometimes everything becomes autopilot. Kita tahu dah nak buat apa lepas ni kan. And sometimes, so mindfulness ni dia mengajak kita untuk stop and think about kita punya emotions, about stress kita, anger kita kan. So it's really good. I've downloaded sebab dia tengah free, so I've downloaded it myself. So bila ada spare 5 minutes at work, I'll just choose one of the videos kan. I'll choose one of the videos or audio. So dia ada pasal stress, managing anger, anxiety, dia ada breathing technique. So dia ada few things that you can do just to clear your headspace kan. So that's something that you can try. And then there are so many online resources about mental health that you can look into. There is Mind, which is a charity that focuses on mental health. Kalau tempat saya kerja, actually ada mind worker kan, dia datang once a week, dia datang ke tempat saya kerja. So dia see patients and dia signpost ke local resources sebab so mungkin ada support group dekat community yang kadang-kadang GP pun tak tahu, tapi the mind worker ni tahu kan. So they can signpost you to some support or local resources lah. And they also do courses. So kalau Mind dekat Oxford, they do a few courses macam contohnya managing strong emotions, managing stress, managing anxiety. So they do quite a few courses lah. Pre-COVID it was face to face, so I don't know, maybe they've changed it to video conferences kot. So that's Mind, and then there's a few other websites that you can have a read. For example, there's Mood Juice. Another one is NHS Inform. So this is a Scottish punya website, but it's got quite a lot of good resources for mental health conditions. And then have a think about your social support, because like I mentioned kan, kita kat UK ni we are at risk of social isolation. So we need a support from the community as much as possible, kan, especially we're far away from our families kat Malaysia. So things to look into are things like volunteering, maybe find a cause that's very close to you kan. So some people, they might have family members affected by cancer or certain medical condition. So maybe you can volunteer with those charities.
maybe some people they suka humanitarian work. So have a look into volunteering kan, or find a hobby. So I know during COVID, some people they found that ada yang suka menjahit, so dia jahit face mask contohnya, and they found that therapeutic kan, it helped with when dealing with the anxiety surrounding COVID. So find a hobby, and then maybe find a support group of people who like the same hobbies as you can. So which will give you that social support. The other thing is involving in societies. So kat UK ni macam-macam society ada kan. So macam saya personally, saya join Ikram UKE, which helps me they give me that support kan, semasa saya kat UK Island ni. Tapi ada banyak lagi lah. So masa undergrad mungkin ada ISOC kan, ada Malaysian Community, macam-macam lah lagi kan. Mungkin boleh join society, ikut apa yang kita minat ke, netball ke, football ke. So have a look into that, and then support from your friends and families kan. So now we've got technology, so make sure you keep in touch with your families back home. Okay. Do I still have time, Adam? So maybe just a few more points. The next thing is about talking therapies. So mungkin bila jumpa GP dia akan suggest talking therapies kan. So there's ada various type of talking therapies. The two common one is counselling, and the other one is cognitive behavioural therapy. So counselling ni kadang-kadang itu provided by counsellor. Ada some university dia provide this service, and it might be a shorter waiting list. So if you are a student, maybe ask university if you can be referred to the counselling service. Kalau if you want, the other option is you can go through this IAP, so the NHS Psychological Therapy Service. If you want to find your local one, you can go to the NHS website, and then if you key in IAP, and then it will come to this page kan, so you can find out where your local IAP service is. So they offer talking therapies lah. So mostly CBT untuk help dengan depression, anxiety. So I've mentioned CBT kan. So what is CBT? CBT ni it's actually a technique kan. So they provide techniques and coping strategies lah untuk kita. Berapa minit? Maaf Dr. Wan Mai, maybe another 2 minutes or Okay. 2 or 3 minutes. Yeah. Sebab kita realise yang kalau kita tengokkan this chart kan, that the way kita think, so our thoughts can affect kita punya emotion, which can affect behaviour and our physical reaction kan. So contoh bila kita stress at work, it affects kita punya thoughts kan. Kita rasa macam I'm not good enough, and then dia akan affect kita punya emotion. Kita akan rasa depressed, rasa worthless, rasa anxious. Dia akan affect kita punya behaviour. Then dia akan affect kita punya physical reaction kan. So mungkin kita tak lalu makan, rasa penat. So CBT dia bagi techniques on how kita boleh control kita punya thinking and thoughts lah. So dia nak try to break that cycle kan, so that our thoughts break that cycle kan. So these negative thoughts won't affect kita punya emotions or behaviour kan. So CBT ni boleh done through tu yang tadi kan IAP service tu, ataupun ada a few online resources. So ada few websites yang offer online CBT. Macam contohnya in this one yang self-help leaflets ni, this is from the Northumberland NHS website. So they've got quite a few online CBT for various mental health conditions. And then there's another one on, and this one is called Get Active, Feel Good. Dia basically dia talk about sebab bila someone tu depressed, sometimes even nak buat benda sekecil-kecil, macam contohnya makan pun is quite a big thing kan. Macam nak makan pun benda yang susah kan. So this Get Active, Feel Good ni, they talk about pacing yourself kan. So setting small goals, one at a time, and celebrate lah those small goals kan.
So mungkin hari ni makan mungkin 1 suap. So we count that as an achievement. And then esok mungkin 2 suap, dan makan buah 1 ke. So it's like celebrating setting small goals and celebrating the small achievements kan. Okay, and then the last bit is about medication. I'm not going to talk long about medication, but this is something that you need to discuss with your GP. It's not something that works instantly, and it can take 6 to 8 weeks to see the full effect. The first few days can be challenging because of the side effects, but if you persevere, the side effects will get better. It's not addictive, so that's a myth. So some people are scared of taking medications sebab dia takut addictive kan. And then if you are on medication, jangan tiba-tiba berhenti, discuss dengan GP dulu. And then if you're on medication, take it for at least 6 to 8 months. But tadi kan I mentioned the average episode of depression, anxiety is 6 to 8 months. So even if you feel better, then I would continue and take it for at least 6 to 8 months. Tapi apapun bincanglah dengan GP yang start the medication kan. Sorry, the last point about so when should you seek urgent help? So if you have thoughts about harming yourself, if you have thoughts about suicide, then you definitely need to seek urgent help. Or if you're hearing voices or seeing things that others can't see or hear, make sure you seek urgent help. So if you're in the UK, in hours, speak to your GP. Kalau out of hours, either 111, so you'll see an out of hours GP, ataupun pergi ke A&E, or you can speak to a Samaritans kan. If you Google Samaritans, there's a number. Maybe if you are going through a difficult time, just maybe save that number kan on your phone. So if you have, if you really not sure what to do, you can ring that number and Samaritans. Maybe one last point, if that's okay, is ada one question from the participants yang masa daftar tu. Dia tanya how to help with self-harm kan. First is definitely seek help. If you're having thoughts of self-harm, speak to your GP. But the other thing is that there's an app called Calm Harm. So Calm, CALM, harm and HARM. So it's an app to help with those who are struggling with thoughts about self-harm. So they talk about how having thoughts of self-harm ni, it comes in wave kan, and this app helps you to ride those waves. So dia ada berapa benda lah, you can keep track of your your urges to self-harm tu, and then dia ada few benda that you can distract yourself. So dia ada macam ada quiz you can do, there's music, breathing exercises. So there's a few things that you can do on the app to help ride that wave kan. So tunggu that wave of the urge to self-harm to calm down. So maybe that's one thing to look into, but please seek help if you're having thoughts of self-harm. Okay, pass baliklah ke Adam. Baiklah, thank you so much, Dr. Mai, for memang a lot of insightful facts about self-help. Seterusnya, just now we were talking about self-help. Now let's talk about providing help to your friends. Saya ajukan soalan ini kepada Encik Khairil. Dari sudut perspektif seseorang yang berada di bahagian penasihat pelajar pula, apakah pendekatan terbaik untuk membantu yang boleh digunakan oleh individu yang mempunyai kenalan yang mengalami masalah mental? Boleh Encik Khairil kongsikan juga sistem-sistem sokongan yang sedia ada khususnya yang disediakan oleh JPA? Okay, dan daripada side saya yang menjaga pelajar-pelajar tajaan dan juga kadang-kadang ada juga pelajar bukan tajaan yang kita tengok sekali kan, untuk kita membantu ni, kalau katakan sebagai kenalan apa semua, saya lebih suka untuk berkongsi macam mana kami di pejabat PPR London ni buat ni. Kita ada approach yang saya panggil DIR, iaitu detect, inspect dan juga reflect. Okey, di mana pada mulanya kita cuba untuk mengenal pasti, kita detect, kita kesan pelajar-pelajar yang ada sindrom
simptom-simptom mempunyai masalah mental ni yang mungkin kecelaruan ke, depression ke, atau masalah-masalah lain seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Wan Mai sebentar tadi. So daripada situ kita mendekati orang-orang sekeliling dia. Alright, daripada mana kita nak dapatkan maklumat-maklumat tu? Mungkin daripada kawan-kawan, ya. Kita pegawai ni kita punya source adalah sumber kita terdekat adalah pelajar-pelajar tu sendiri. Kawan-kawan yang berhampiran dengan dia. So kita akan pergi ke kawan-kawan dia, dapatkan maklumat daripada kawan-kawan dia dan juga berinteraksi secara terus dengan orang yang menghadapi masalah itulah. Kadang-kadang kita ada buat beberapa program untuk bagi awareness kepada pelajar-pelajar ni. Kita minta dia orang hadir sendiri, datang ke program, join program dan mungkin pada akhir program tu nanti datang bercakap dengan kita sendiri. Ada program yang kita buat kalau tak silap saya di Sheffield, mana kita panggil semua pelajar, bukan Sheffield, di Leeds. Kita panggil semua pelajar untuk hadir program kita, program JPA Wellbeing, bercakap pasal masalah wellbeing ini. Ada beberapa orang di kalangan mereka yang menghadapi masalah pada masa itu dalam program tu. Dan selepas program tu kita consult dia orang. Kita consult mereka dan bertanyakan permasalahan yang mereka hadapi. Kadang-kadang mereka ni tak menunggu masa dan ketika untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai ni. Sama juga dengan kenalan-kenalan. Kalau ada kenalan yang dia orang rasakan dia orang boleh percaya, dia orang boleh bercerita masalah dia orang dan juga kenalan tu seorang pendengar yang boleh mendengar dia orang dan berkongsi masalah, dia akan percaya kepada seorang tu dan akan meluahkan kepada pelajar tersebutlah. So daripada sudut inspect pula kita akan siasat apakah root cause, apakah masalah utama yang menyebabkan, yang mendorong dan menjurus kepada kesihatan mental pelajar tersebut. Kita banyak benda-benda yang kita dapat kaji. Mungkin sejarah hidup dia sendiri, kita boleh tengok daripada sejarah hidup dia, macam mana keadaan hidup dia sebelum ni. Macam yang Dr. Wan Mai cakap tadi, mungkin dia di abuse, benda-benda yang macam-macam itulah yang kita tengok. Ada juga yang kita hadapi, seorang tu dia berdendam dengan ayah dia hanya kerana ayah dia pernah merotan dia pada umur dia 7 tahun. Dan dia membawa benda tu sampai sekarang, sampai ketika ini, dan dia sendiri menghadapi masalah masa tu, masalah mental. Trauma mungkin, kita tak tahu. Tapi efek dia punya pengajian. Benda tu membawa kesan yang besar kepada pengajian dia. Tapi alhamdulillah pelajar tu dah balik dan saya rasa dah okey setakat ni. Sebab dia mendapat orang kata rawatan awal sebelum benda yang lebih besar dan juga dia dah confront masalah tu dengan parents dia dan parents dia pun sangat supportive dan bagi galakan untuk dia terus orang kata berjaya lah. Alright. Kita juga tengok daripada mungkin pelajar-pelajar juga boleh juga tengok daripada sudut latar belakang pelajar tu sendiri. Sama ada kadang-kadang pelajar ni dia suka berkawan, kadang-kadang masalah daripada masalah orang kata masalah sosial dia, masalah percintaan pun ada juga yang kita dapat, dan masalah daripada orang kata suka bersendirian, tak dia punya orang kata motivation down, tak cukup motivasi untuk dia terus berjaya. Itu antara benda yang boleh sahabat-sahabat dia tengok dan boleh sahabat-sahabat dia bantu juga. Try to be someone yang berada di sebelah kawan yang sakit tu dan bagi dorongan yang sebaik mungkin lah untuk dia. Sama ada daripada segi orang kata sokongan moral ataupun dengar apa masalah dia, bercakap, and then sekitaran juga memainkan peranan yang penting untuk pelajar-pelajar yang menghadapi masalah ni. Kalau katakan benda ni banyak kita tengok, kalau macam untuk JPA sendiri, kita banyak hadapi masalah ni di kawasan di sebelah utara sana, di belah Edinburgh apa semua tu kan. Dia kata persekitaran yang tidak berapa kondusif ni membawa kepada permasalahan dia orang, kepada stres, kepada
mental health issues, kepada banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan lah macam tu. So kita sebagai penasihat, kita tak boleh untuk terus menyalahkan keadaan sekeliling tu. Sebab kita akan bagi nasihat yang terbaik untuk diorang ni lakukan benda-benda yang terbaik supaya diorang ni tak ada masalah, tak akan efek daripada segi penajaan, tidak diambil tindakan apa-apa dan diorang seterusnya bergraduate dengan jayanya. Itu je yang kita tengok. So daripada sudut reflect pula, kita di pejabat PPL London ni, kita akan cuba bantu sebaik mungkin pelajar-pelajar ni yang menghadapi masalah ni. Masalah yang datang ni bukan pelajar-pelajar ni minta, diorang tak minta apa masalah ni, tapi diorang ni cuma perlukan sokongan yang berterusan untuk diorang terus maju jaya ke hadapan. So menjadi tanggungjawab saya dan juga kami di pejabat PPL ni untuk membantu diorang ni. Mahu pun tengok daripada sudut klinikal ataupun daripada sudut penajaan, kita akan bantu sebaik mungkin untuk diorang ni terus belajarlah dan juga pulang ke Malaysia dengan jayanya. Okey, tak habis di situ juga, kita tengok juga daripada sudut pembangunan diri diorang ni. Sebagai diorang ni kita hantar ke luar negara untuk mengisi modal insan di masa hadapan nanti. So modal insan tu adalah sesuatu yang penting. Apa yang kita laburkan, ROI dia kita pastikan balik dapat berkhidmat dengan jayanya dan dapat menyumbang sesuatu untuk negara nanti. So daripada sistem sokongan yang JPA sediakan, kami banyak membuat program-program wellbeing talk. Saya rasa sudah 3 program wellbeing talk yang kita dah buat, dan juga pejabat PPL London tu juga sentiasa terbuka untuk mana-mana pelajar yang menghadapi masalah dan nak berbincang dengan kami apa yang patut diorang buat, apa yang patut diorang lakukan, apa bantuan yang patut diorang dapat, macam mana untuk mendapatkan bantuan. So kita akan bagi konsultasi yang sebaik mungkinlah untuk pelajar-pelajar ni supaya diorang ni tak menyendiri. Diorang keluar daripada masalah tu dan bercerita dengan penasihat pelajar dan juga pegawai yang ada di sektor pendidikan di HiCom lah. So kita juga ada kerjasama dengan Mercy UK, iaitu di antara Mercy UK dan Education Sector di HiCom, Education Malaysia, JPA dan juga MARA bekerja sama dengan Mercy UK untuk kita sama-sama membantu pelajar-pelajar yang bermasalah ini. Saya rasa dalam penonton yang hari ini ada Presiden Mercy UK, Kak Aliza. Okay. Kalau ada apa-apa masalah daripada masalah berkaitan dengan mental terutamanya, boleh berurusan terus dengan kami di pejabat PPL London dan juga Mercy UK. Kami akan membantu sebaik mungkin untuk membantu pelajar-pelajar lah, dan juga wakil-wakil pelajar yang ada di setiap universiti boleh berhubung dengan wakil pelajar yang ada untuk disalurkan menerusi, kalau tak silap saya, UKEC pun banyak juga program-program yang dilaksanakan. Kita boleh minta bantuan daripada diorang, dan juga universiti sendiri saya rasa ada sistem sokongan terbaik untuk pelajar-pelajar ni. Kita belajar di universiti ni, kita dah membayar untuk semua kemudahan-kemudahan yang ada di universiti ni. Gunakan sebaik mungkin segala kemudahan yang ada supaya mungkin orang kata kita boleh dapat yang terbaik daripada apa yang ditawarkan oleh universiti itu. Dan juga yang terakhir sekali, JPA menawarkan juga khidmat nasihat kaunseling daripada bahagian pengurusan psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri. Dan kita ada pakar psikologi di sana daripada sudut klinikal, daripada sudut yang biasa pun ada juga, dan kita boleh orang kata menjuruskan pelajar-pelajar yang
bermasalah ni kepada bahagian tersebut dan segala orang kata assessment akan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana seriusnya masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ni. Alright. So itu saja Adam daripada saya. Baiklah, terima kasih Encik Hairil. Just a very quick one. Ya. Program JPA ni dia open untuk di non JPA student as well. Ya. Kita untuk program JPA ni kita open untuk semua. Kita kalau wellbeing talk macam kita buat di Manchester, di Leeds, kita buka untuk semua. Kita tak tetapkan hanya untuk pelajar JPA, tapi kita welcome daripada semua tajaan. Tak kira lah asalkan dia rakyat Malaysia saja kita akan terima. Tak ada masalah. Dan kalau ada juga orang yang daripada maybe UK locals ke yang datang nak join kita akan welcome sekali lah untuk diorang bersama-sama berkongsi segala pengalaman yang diorang ada supaya kita dapat lagi orang kata insight yang lebih baik daripada orang yang lebih pakar lah. So insyaAllah kita akan buat lebih banyak lagi program-program yang macam tu dan juga mungkin kita akan bekerjasama dengan Mercy UK lagi untuk adakan program-program pada masa hadapan. Okey, Adam? Baiklah. Terima kasih Encik Hairil. Ya. Okay, so kita sudah sampai, kita sudah tamat two of our sessions. Kita ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada Encik Hairil dan Dr. Wan. Quite a few actually. Sesiapa yang masih ingin bertanya, you can still put your questions inside slido.com ataupun dekat chat box ya. And also don't forget dekat dalam chat box ni kita ada share feedback form kepada participants. It will be very helpful if you could just fill in one and hopefully we can improve for future programs. Baiklah, kita akan teruskan pula dengan our Q&A. Okay. Kalau kita open up this to both speakers, kalau siapa yang nak jawab bolehlah. The first question would be yang how do we get professional help for our mental health in UK? That one saya rasa dah dijawab sepanjang session tadi. And the second one, I think my close friend is depressed, but they don't want to admit it to get help. What can I do? Saya rasa yang ni juga menjawab soalan yang ditanyakan oleh Encik Farid. How do we respond to our friends that might have mental health but we second guess their speaker? Encik Hairil atau Dr. Wan, either one kalau siapa nak jawab. Mungkin saya start dulu lah kalau Encik Hairil nak tambah depan ni. If someone you know, like your friend or family members, if you're concerned that they're going through a depressive or anxiety disorder episode, what sometimes orang yang tengah go through this episode kan, dia ada something we call lack of insight. Maksudnya dia tak nampak yang dia tengah go through a problem kan, dia tengah go through this episode. So one of the things you could do is you could book an appointment for your friend. Let's say if you book a GP appointment kan for your friend, because of confidentiality, so by law kita bound by confidentiality lah. So let's say you ring me about your friend, I can only listen je. So I'll just write down what you say. So you're concerned your friend tak makan ke, tak keluar makan, tak keluar bilik, she duduk dalam duvet, tak buat apa-apa. I'll just write that down and then I'll try and ring your friend. I'll try and get in contact lah with your friend. But I won't, I can't tell, saya tak, as a GP, I won't tell anything from your friend's note lah. Macam, your friend dah jumpa ke, I can't tell her because of confidentiality, but I will take note lah what your concern. So if you're concerned about a friend or family members, you can ring on their behalf and just share your concerns.
maybe going with them to the appointment. Cuma sekarang sebab COVID, so a lot of the appointments sebenarnya dah banyak bertukar kepada phone call atau video call. So it might actually make it easier for them to seek help kan. So maybe do the phone call together. Maybe you can be in the same room. Make sure that your friend picks up the phone kan, and speak. Kadang-kadang patients ada yang buat speakerphone, so cakaplah ramai-ramai pun kan, dua orang nak mak dengan anak ke ataupun kawan-kawan nak bercakap sekali. So ada yang macam kadang dia tengah terlalu depressed, tak boleh nak cakap kan, dia hanya ya ke tak kan. So I'll speak to on the speakerphone kan. So maybe seek help together. You can ring on behalf of your friend, or itulah macam maybe bagi questionnaire tu ke, ask your friend to fill in that questionnaire, and then maybe say to them if share the outcome ke, and then if it says that it's a worrying outcome, seek help together lah. To maybe a few suggestions. Pada saya pula, kalau ada masalah yang sebegitu, mungkin dia perlu dapatkan pandangan daripada orang-orang yang lebih pakar lah. Dia boleh berjumpa juga dengan orang kata kaunselor untuk dapatkan apa pandangan kaunselor itu sendiri. Kalau boleh berjumpa face to face tu lagi bagus, sebab face to face interaction ni adalah satu lagi cara untuk macam mana dia nak releasekan dia punya permasalahan tu dengan cara yang lebih, orang kata, lebih baik lah. Sebab bila dia dah bercakap tu, kadang-kadang dia dah melepaskan apa yang terbuku dalam kepala dia, apa permasalahan yang dia dah hadapi tu, apa yang dipendamkan selama ni, dia dah bagi tahu. So kalau dia bersedia untuk keadaan tu, tak ada masalah untuk kita berjumpa dengan kaunselor dan terus bercakap mengenai permasalahan tu. Kalau anda sendiri terpaksa menjadi orang tengah je, orang tengah tu, sila jadi orang tengah tu yang boleh membawa kepada kebaikan untuk kawan tu ataupun untuk siapa saja yang menghadapi masalah tu. Itu saja, Adam. Baiklah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. But the times we try to get help, sometimes the person or doctor ends up invalidating or dismissing our feelings subtly, which makes it worse. How to deal with this? Well, that's quite sad. So I'm really sorry to whoever that wrote that comment. I really hope that I don't personally do that to any of the patients. You know, at the end of the day, you're dealing with another human kan. So if let's say you feel like one doctor is dismissing your concerns, you can always speak to another GP. So in the same building, in the same surgery, normally there will be a few doctors kan. So if you feel like that person, one person has dismissed you, maybe speak to another GP to get another opinion, and that's fine. But itulah, if you feel like you're being dismissed by someone, then maybe get a second opinion from someone else. That would be my suggestion. Encik Hairil, you have any opinion on that? If you want. Saya rasa pandangan Dr. Wan Mai tu dah cukup kot, sebab dia lebih berkaitan kepada clinical kan. Yeah, definitely. Yeah. Okay. So few more questions. Cadangan untuk bantu ayah yang depresif as a student in UK and the dad is in Malaysia. Student di UK dan ayah di Malaysia, bagaimana untuk membantu? Daripada saya hanya doa je lah. Kalau macam tu pun, you have to talk to your dad. Bercakap, bagi sokongan, dan kalau boleh minta ayah tu jumpa mungkin kaunselor ataupun orang yang berdekatan, ustaz ke apa ke, untuk dapatkan pandangan yang lebih baik apa masalah yang dihadapi. Saya cuma risau apa yang ayah dihadapi stres tu, dia sendiri akan hadapi stres juga kat sini. Berbalik kepada dia juga stres tu. Macam mana dia nak
membantu ayah dia. Padahal tugasan pelajar tu di sini adalah untuk belajar dan dia bukannya untuk memikirkan masalah ayah dia. Tapi sebagai seorang anak mungkin dia melihat benda tu sebagai satu benda yang dia perlu memainkan peranan juga sebagai seorang anak untuk melihat kesejahteraan mental ayah dia sendiri. Untuk yang pelajar yang berada kat sini tu, saya harap dia boleh berhubung dengan orang yang ada di Malaysia untuk dapatkan bantuan yang lebih baik. Ya, mungkin dia boleh cari orang yang boleh dipercayai, saudara mara terdekat untuk dapatkan bantuan untuk ayah dia tu. Itu saja dia. Baik. Okay, kita akan teruskan soalan seterusnya. Macam mana nak berhenti dari self-harm? Tadi Dr. Wan Mai dah sentuh sikit. Tapi kalau Encik Khairil nak tambah, atau Dr. Wan Mai nak tambah sikit sebab masa tadi suntuk sikit. Kalau untuk self-harm ni kita tak boleh nak jangka bila dia akan berlaku. Sebabnya kadang-kadang macam saya, bila saya jumpa seorang pelajar tu, bila saya bercakap dengan dia, dia kata, Cik Khairil sebenarnya saya dah cuba untuk cut my risk, dia kata. And then pelajar tu pun tunjuklah apa yang dia dah buat. So benda ni kadang-kadang unexpected. Bila-bila masa pun boleh jadi. Dia tak akan tanyanya dekat kita, Cik Khairil boleh tak saya potong tangan saya ke apa ke? Tak. Kadang-kadang bila dia terasa untuk dia buat perkara tu, untuk dia dah ada masalah ni dalam badan dia. Salah satu cara untuk dia kurangkan masalah tu adalah dengan menyakitkan diri dia. Dia akan terpesong ke satu benda yang lain lah, kepada kesakitan kat jari tangan dia ke apa ke. Benda tu kita tak boleh kawal, tapi kalau adalah nampak kawan-kawan yang menjurus ke arah tu, yang nak mencederakan diri sendiri tu, mungkin boleh kita halang awal dan juga dapatkan bantuan secepat mungkin. Secepat mungkin dapatkan bantuan, mungkin daripada segi nasihat, konsultansi dan sebagainya kita bantu. Mungkin daripada segi klinikal, Dr. Wan Mai boleh bagi pandangan mengenai ini. Itulah self-harm ni dia quite challenging because a lot of people they self-harm in silence kan, and then dia pandai sorok, and so macam the thigh, betis is quite common place to self-harm, so orang tak nampak. Itulah, so sometimes they find places yang difficult lah for people to discover kan. So if you have thoughts about self-harming, then you really need to seek help. Maybe the first step is speak to a GP. It might be because of the underlying anxiety or depression. So seeking help for that would help with the self-harm. So the CBT or medication, and it might help address that. But I would personally, I would look into calm harm. So calm harm ni dia guna a certain type of therapy is to break that urge lah. So macam tadi kan I said self harm ni dia it comes in waves. So when you have that urge to self harm, calm harm dia punya therapy approach is to ride that wave, try and bring down calm that wave down kan, and try distract you from not harming yourself. I think tak banyak nak tambah. Thank you so much for the reply. One more question from the audience. It's not really a question, dia lebih kepada nak minta pandangan panelis kita pada hari ini. Depression gave me memory problems and it affected my studies and focus a lot. I hated myself because I know I can do better. If only I don't have depression. Any thoughts on this? Or any advice? Yeah. Okay, saya start dulu. That is one of the things that sign and symptoms of depression kan, that feeling of hopelessness, worthlessness, and it can affect your memory and concentration.
I would suggest if hopefully you see, siapa yang tulis tu, hopefully you've seeked help. And I would look into CBT. Sebab macam tadi kan mention CBT, it's a form of therapy that gives the aim is to empower you, empower on how you approach your thoughts kan, the negative thoughts. Sebab kadang orang depression ni macam even benda macam contohnya nak makan roti kan, contoh nak toast roti hangit kan. So you will blame yourself. Oh look, I can't even macam nak bakar roti pun tak boleh. Macam the negative everything you will it will affect kan the negative thoughts kan. Itulah rasa tak ada motivasi nak buat apa-apa. So maybe really look into CBT. CBT is really dependent on who siapa yang kita pergi for the CBT kan. Sebab different therapists mungkin different approach. Because one of the things maybe look into sebab sekarang COVID, so some people do virtual online session kan, so maybe you can find a Malaysian therapist yang buat CBT, because some people they find they can express better dalam mother tongue kan, cakap dalam bahasa Melayu, dia lagi boleh express and maybe a Muslim therapist yang boleh cooperate some spiritual side as well kan into the therapy. So please seek help and look into CBT and to break that thoughts and cycle, because you're not useless and you have to try and break that negative thought kan, especially if you are in the UK. You must be a very bright student to be where you are right now. Okay. Kalau katakan pelajar tu adalah pelajar tajaan kita sebaik mungkin kita tak nak menekan pelajar-pelajar ni. Kita kalau boleh kita nak pelajar ni bergraduate dengan jayanya, bukan orang kata kalau rezeki dia flying colours lah. Kalau katakan kalau dia just macam biasa je, jangan sampai benda tu efek kepada diri dia sendiri. So benda ni orang kata kalau kita dapat 10 A1 katakan 10 A1 tu adalah yang terbaik. Kalau kita dapat 9 A1, 1 A2 tu menjadikan kita depressed, saya rasa benda tu tak berbaloi. Sebenarnya anda adalah yang terbaik daripada yang terbaik yang kita hantar kat sini. Okey. Keputusan yang anda dapat tu orang kata biarlah orang kata taklah cemerlang tapi lulus dengan jayanya dan pulang untuk berkhidmat kepada negara. Itu sahaja yang kita nak. Jangan orang kata merosakkan diri kita dengan permasalahan yang katakan diri kita ni dengan persepsi yang katakan diri ni kita ni hopeless, tak berguna apa semua tu. Tak. Sebenarnya kita ni dihantar ke sini ada hikmah dia untuk sesuatu benda tu. Okey. Bila kita balik nanti, kita akan berkhidmat dan mendabur budi di Malaysia dan kita punya peranan tersendiri untuk perkara-perkara yang akan datang nantilah di masa hadapan. So, rasakan diri anda tu, value yourself at the highest. Rasakan diri kita ni, apa orang kata, berharga. Jangan direndah-rendahkan diri kita ni. Itu saja, Dam. Baiklah, one last question. Assalamualaikum, soalan saya, apa persiapan yang boleh kita lakukan untuk memudahkan first consultation dengan GP atau kaunselor tentang masalah kesihatan mental? Maybe Dr. Wan nak jawab? Mungkin saya kalau dari segi nak jumpa GP tu, what would be helpful? I think answering the questionnaire online that's very useful. Sekarang ni a lot of GPs kita dah ada banyak book appointment online kan.
So kalau macam tempat saya kerja ni, bila nak book appointment online, if it's about mood, it will straight away go to the questionnaire. So by the time, so bila appointment tu is on my list, I will already see lah what your answers is for the questionnaire tu kan. I think it's important to try and think of any triggers. So maybe cuba fikir apa mungkin trigger kita punya depression ni kan. Maybe it was a childhood abuse ke, ataupun a stressful time with your studies, being a new environment, mungkin ada flatmate, ada conflict dengan flatmate ke. So try and think of some of the triggers to the mood, and I think it will be useful to also have a read of available treatment kan, macam tadi talking therapies, medication. So some patients bila dia ring tu dia memang dah tahu dah I want to start I think I want to start medication. So and that's fine. And then we will support lah, give more information about the medication. Apa tadi nak cakap? I've lost my point now. Lupa dah. Tak apalah, rasa tu kot. But I think the fact that you've already had a thought about nak pergi jumpa, nak seek help tu pun dah, that's very good, and make sure you act on that thought lah. GP nanti dia akan tanya je questions tu. So they akan prompt je if they need more information. Okay, terima kasih banyak ya. There's a suggestion by Puan Haliza from the chat box. She suggested that JPA Mara Education Malaysia, Ikram Mercy Malaysia UK untuk collab and collaborate on talks, workshops and support for students, and make it a one-stop support center so that they tak overlap and be more efficient and proactive. Maybe suggestion tu boleh dipertimbangkan oleh Encik Hairil ya. Untuk pihak kami memang kita ada buat usaha-sama dengan Mercy Malaysia UK, dan kita juga berbesar hati untuk menjemput Ikram bersama-sama dengan kita untuk bersama membuat program-program workshops dan juga orang kata sokongan yang ada yang boleh kita berikan kepada pelajar-pelajar kita ni. Dan mungkin Puan Haliza sendiri ada beberapa program yang telah dirancang yang akan dilaksanakan pada masa akan datang, dan mungkin kita akan menjemput Ikram untuk bersama-sama dengan kita lah untuk menjayakan program ni, insyaAllah. Okay, baiklah, that's yeah, very good response, and also thank you to Puan Haliza for the very kind response. Baiklah, kita sebelum kita tamatkan kita punya ni, diminta yang lain dah ada participant to don't forget to provide feedbacks ya. Just go to the link and provide feedback for us. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung program. Thank you so much to both of our panelists. Memang sangat insightful lah saya cakap, kerana ada a lot of new things that I learned today, myself and hopefully others, especially the number of self-help outlets that we can go to, and university as well. Encik Hairil ada cakap pasal I agree that we should utilize what the university dah beri kepada kita, because we paid so much for the university fees. So yeah, we should utilize whatever help that is given to us. And thank you so much as well kepada semua participant yang sangat meluangkan masa pada petang ini. Dan terima kasih juga daripada Puan Haliza from Mercy Malaysia for attending as well. And yeah, thank you so much for everything. Yeah. Oleh itu saya tamatkan program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Okay, terima kasih semua.